naka-prepare na po yung mga ingredients na gagamitin natin. First po yung gagamitin natin is yung flour, 1.5 cups of flour. So, naka-sift na po siya. Next is butter, 1/2 cup of butter. 3/4 cups of granulated sugar or white sugar. 3/4 cups of brown sugar, lightly brown sugar. 1/4 cups of chips, choco chips. 2 cups of oatmeal. Whole oatmeal po yung ginamit namin kasi organic siya. 1/4 teaspoon of salt. 1 teaspoon of baking soda. 1 teaspoon of vanilla. Tapos yung paglagyan natin mamaya or ginamit namin ngayon is yung tray, yung cook for baking. Tapos parchment paper. So gagawin natin ngayon is magmi-mix na tayo sa mga ingredients natin. First, the butter. 1 cup of butter. Add the 2 eggs. And the 1 teaspoon vanilla. Combine the dry ingredients. Nakasip na to, so lalagay natin yung mga dry ingredients. The oatmeal, 2 cups of oatmeal. Almonds. So, ito na po siya. Ilalagay na natin sa paper or parchment paper.